Hi everyone, welcome to my channel. If this is your first time watching me, then I am Prerna, and in today's video I'm going to show you how I created this Nepali/Indian wedding guest makeup look. So if you want to see how I created this look, then please keep on watching, and also if you find this video helpful, then please do hit the like button and also subscribe to my channel if you haven't already. So without further ado, let's get right into the video. First, I'm going to take this moisturizer by Pond's and I'm going to massage it all over my face. Moisturizer चाहिँ एकदमै important हो in your skincare routine. अनि कुनै पनि क्रीम लगाउँदाखेरि चाहिँ do not forget your neck. नेकमा पनि लगाउनै पर्छ. अब चाहिँ to prime my eyelids, I'm going to take this Swiss Beauty concealer in the shade number 03. यसरी प्राइम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो आई shadows will last longer अनि यो आँखामाथिको भेन्सहरु चाहिँ सबै छोपिन्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई shadows को कलर चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ. Now I'm going to take this white matte eyeshadow from my BH Cosmetics eyeshadow palette अनि त्यसले चाहिँ I'm going to set my concealer. अब चाहिँ यो orange color को eyeshadow लिएर चाहिँ I'm going to apply it on my crease. अब यो लाइट ऑरेंज शेड चाहिँ एउटा फ्लफी ब्रश मा लिएर चाहिँ यसरी त्यो फर्स्ट को ऑरेंज शेड लाई चाहिँ डिफ्युज गर्छु. त्यसको हार्श एजेस लाई चाहिँ डिफ्युज गर्छु. Then I'm going to take this brownish orange shade अनि त्यसलाई चाहिँ म फेरि त्यो फर्स्ट को ऑरेंज शेड को अलिकति मुनि चाहिँ अप्लाई गर्छु. अनि बीच-बीचमा चाहिँ त्यो फ्लफी ब्रश लिएर चाहिँ म त्यो हार्श एजेसलाई डिफ्युज पनि गर्दै गर्छु. Now I'm going to take this brown shade and apply it on the outer corner of my eye. अब चाहिँ यो डार्कर ब्राउन र ब्ल्याक कलर मिक्स गरेर again I'm going to apply it concentrating on the outer V of my eye. Now I'm going to take this shimmery shade from my Endless Possibilities palette from Focallure अनि त्यसलाई चाहिँ म फिंगरले फर्स्टमा चाहिँ यसरी लगाउँछु. And for a cleaner look, I'm going to use this brush. Now I'm going to take this darker shimmery shade from the palette and I'm going to apply it at the end of the first shimmery shade. Eyelids ma alikati glittery effect ल्याउनको लागि चाहिँ I'm going to take this liquid glitter and I'm going to apply it on top of the first shimmery shade. अब I'm going to take this NYX को eyeliner अनि I'm going to draw a winged liner. I'm going to curl my lashes अनि mascara को लागि चाहिँ I'm going to take this Colossal Volumizing Mascara by Maybelline. I applied falsies and did my other eye off camera. अब primer को लागि चाहिँ I'm going to take this Blur Perfect Primer by Lakme. Foundation को लागि I'm going to take this foundation by Maybelline. It's the Superstay foundation in the shade 220. Foundation लगाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट मै
यति बेसी फाउन्डेसन लगाएर ब्लेन्ड गर्नु ट्राई नगर्नुहोस्। यो फर्स्टमा अलिकति लिएर देन अप्लाई इट अन यर फेस, ब्लेन्ड इट, एन्ड इफ यु निड अ लिटल मोर कभरेज देन यु क्यान एड अ लिटल मोर फाउन्डेसन एन्ड अप्लाई इट। एकैचोटि लगाउँदाखेरि चाहिँ राम्ररी ब्लेन्ड भएन भने चाहिँ यो फेस विल लुक केकी अनि फाउन्डेसन राम्रो देखिँदैन। अलिकति अन्डर आइजलाई ब्राइट देखाउनुको लागि आइम गोइङ टु टेक दिस एज रिवाइन्ड कन्सिलर बाई मेबेलिन इन द शेड न्यूट्रलाइजर. I'm also going to apply it on my forehead, the bridge of my nose and my chin, and I'm going to blend it out using my sponge. To set my concealer, I'm going to take this Coty Airspun Loose Powder, and concealer set गरेन भने चाहिँ त्यो क्रिज हुन सक्छ, त्यो फाइन लाइन्समा बस्न सक्छ. To bronze up my face today, I'm going to take this Butter Bronzer by Physicians Formula. अनि ब्लशको लागि चाहिँ टुडे आइम गोइङ टु बी टेकिङ दिस ब्लश प्यालेट बाई सिमाना कलर्स. अनि यो तीनटा कलर्सलाई मिक्स गरेर चाहिँ आइम गोइङ टु अप्लाई इट अन माई चिक्स. हाइलाइटरको लागि चाहिँ आज आइम गोइङ टु बी युजिङ दिस शिमर ब्रिक बाई स्विस ब्युटी. अनि यसलाई चाहिँ यो सानो फ्यान ब्रसमा लिएर चाहिँ आइम गोइङ टु अप्लाई इट अन दी हाई पोइन्ट्स अफ माई फेस. अनि यो ब्राउ बोनको त्यहाँ I'm also going to apply it on my nose and on my cupid's bow and my chin. अब चाहिँ यो Maybelline को gel eyeliner लिएर I'm going to apply it on the outer one third of my lower waterline, अनि I'm also going to tightline my upper waterline. Brown eyeshadow लिएर चाहिँ I'm going to smoke out my lower lash line. त्यो अघिकै हाइलाइटर लिएर चाहिँ I'm going to apply it on my inner corner and also bring it a little inwards towards my lower lash line. Lipstick को लागि चाहिँ आज I'm going to be using this Maybelline's lipstick in the shade Nude Nuance. And my favorite part of an Indian outfit, that's a bindi. I added a bindi and this is my finished look. I hope you like this look and I hope you enjoyed watching this video. And if you did, then please do hit the like button and also subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, take care, bye, and thank you so much for watching.